El piloto que paseará gratis a los turistas por el espacio. Tenemos comunicación con David Mackay, quien es el jefe de pilotos de Virgin Atlantic, este proyecto que va a llevar más allá de la atmósfera vuelos comerciales. Andrés, salude al piloto y pregúntele si ya hay una fecha para el primer vuelo, cuántos pasajeros, qué características va a tener ese primer vuelo al espacio. David, hello, good morning. How are you today? Good morning. Yes, I'm well, thank you. How are you? Fine, thank you. Do you have a date, a fixed date for this first flight? And, well, could you describe for us more or less the spaceship that is going to take these people on their space adventure? Okay, so we don't have a date. Right from the beginning, we've been saying that we will try and do this as soon as we can, but the most important thing is to do it safely. So to avoid putting too much pressure on our engineers and technicians, we don't publish a date because this is all very new and it's not easy to do. And so sometimes in test and development, things occur which cause you to have to pause and reassess. And sometimes you have to make some changes to the vehicles. And those things are very difficult to predict in advance. So we still don't have a date, but we hope to be able to get into powered flight on spaceship within the next few weeks and months, do several powered flights this year, and hopefully we'll be in commercial operations towards the end of next year. Bueno, no le han puesto fecha exacta porque primero les parece que lo más importante es la seguridad, y Virgin Galactic, que va a ser la empresa que va a llevar a la gente al espacio, ha tratado de poner el énfasis en la seguridad y poner una fecha, digamos, que le pondría presión a los ingenieros y a todo el equipo técnico que está trabajando detrás de esto. Y decidieron que mejor no. De todos modos, en las próximas semanas esperan ya estar haciendo los primeros vuelos de prueba que van a continuar durante los siguientes meses, y esperan hacia finales del año poder estar haciendo el primer vuelo comercial al espacio, vuelos que de hecho ya están vendidos hace bastante tiempo. El señor Mackay, como decimos, podría convertirse en el primer piloto que lleve a los turistas al espacio. ¿Cómo se siente ante este reto tan importante en su carrera? You feel looking forward to the challenge? You know you're going to be the first pilot, or you're supposed to be the first pilot on Virgin Galactic, taking these people to their suborbital space flight. How do you feel towards it? I'm very excited about it. It's for me, I've all my life really I've wanted to be involved in manned space flight. So personally, it's very satisfying to have that opportunity. And also, I've met a lot of our customers, and they're really excited about it. They feel much the same way I do. So to be able to make those the dreams of those people, of our customers, come true will be immensely satisfying. Pues él se siente supremamente emocionado, y de hecho ha tenido la oportunidad de hablar con algunas de las personas que ya compraron este viaje al espacio, y dice que están igual o más emocionadas que él, ansiosos, esperando que este año pueda ser el momento en el que puedan hacer este viaje por el que pagaron, primero hace tanto tiempo, y segundo porque pagaron una gran cantidad de dinero. Pues obviamente la emoción y la ansiedad para que esto se haga realidad finalmente. Hablando de esa experiencia, de ese viaje al espacio exterior, ¿qué van a experimentar esos primeros afortunados que puedan hacer y que puedan subir a esa nave? Captain McKay, what are these people going to experience? I mean, how exactly could you describe for us what the flight is about? You take off from an airbase here, and what exactly is going to happen next? Okay, so it's quite a long experience. So first of all, there's a 3-day training program, because we think the experience itself is going to be so exciting that if they haven't been trained well for it, it could be overwhelming. So we want them to have a fantastic experience, but we don't want them to be overwhelmed. So that's the first part, is the training program. Then we walk out to the spaceship, which will be mounted underneath the mothership, White Knight.
get on board, take off, climb up to our launch altitude, which is about 47,000 feet, and that climb up takes about an hour, and then there'll be a countdown to the launch itself. Would you like me to pause there before going further? No, go ahead, Captain. It's okay. I'll translate it right at the end. Go ahead. Don't worry. Okay, you've got a good memory. So at that point, the spaceship is released from the mothership. So we fall for a few seconds, and then we light the rocket motor. So once the rocket motor is lit, we accelerate at a considerable acceleration, about 3G, 3.5G. We pull the spaceship up into the vertical. We are accelerating all the time. The motor burns for about 1 minute. During that time, passengers will see the sky go from blue to dark blue to the black sky of space. And we end up in the vertical, around about 150,000 feet, going 3.5 times the speed of sound. And from that point, the motor is shut down, and we coast on upwards into space. Once the motor is shut down, we will go to weightlessness, to 0G, and the passengers will be allowed to unstrap and float and experience the wonderful sensation of weightlessness. Float to a window and see these amazing views of the Earth as we continue upwards into space. We'll go all the way up to about 360,000 feet, over 100 kilometers above the Earth, so we will be in space. And then we start to come back down towards Earth. As we enter the atmosphere again, the passengers will go back towards their seats for re-entry. The re-entry forces are quite high as well, but the seats will now be in a reclined position, and so they'll be able to support those re-entry forces really well. We descend through the atmosphere again, and when we get down to around about 70,000 feet, we become a glider again, and we glide back down and land. So the whole experience from takeoff to landing will be around about an hour and a half to 2 hours, and it'll be amazing. After we land, we get out of the spaceship, go back into our training facility, and have a great party. Sounds great. Allow me to translate, please. Bueno, la experiencia total, que puede durar alrededor de unas 2 horas, se inicia despegando. La aeronave, digamos, va atada a otro avión que despega de una base, asciende a una altura de unos 47,000 pies, más o menos es la altura a la que se asciende. Esto puede durar aproximadamente 1 hora, este ascenso. Cuando se llega a los 47,000 pies, de hecho hay una cuenta regresiva para el lanzamiento de la nave que va a ir al espacio. Se hace esta cuenta regresiva, se lanza. En ese momento hay una ignición de uno de los motores durante más o menos 1 minuto. Se asciende verticalmente a en ese momento se experimentan gravedades de 3 o 3,5 G hasta llegar a los 150,000 pies de altura. Esos son aproximadamente 50 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. En ese momento los pasajeros experimentan lo que es pasar de un cielo azul al espacio, al cielo completamente negro. Se viaja a una velocidad de aproximadamente 3,5 veces la velocidad del sonido, hasta que se llega a un punto en el que hay una gravedad cero. Ahí se continúa ascendiendo hasta los 360,000 pies de altura, son más o menos 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Ahí la gravedad es cero y se deja a los pasajeros, digamos, quitarse el cinturón de seguridad y flotar en la nave, experimentar lo que es la gravedad cero. Pueden ir a la ventana, obviamente, asomarse, ver la vista espectacular que se tiene desde ahí. Ahí se está durante un rato, después se comienza a descender, los pasajeros tienen que regresar a su asiento y amarrarse nuevamente, se desciende hasta los 70,000 pies de altura y ahí se comienza simplemente un planeo hasta regresar a la base. Toda la experiencia puede durar unas 2 horas, 2 horas y media, es lo que dura este vuelo. Para eso hay un entrenamiento previo de 3 días para que la gente experimente primero la gravedad cero, sepa lo que va a suceder, flotar, y además porque se experimentan fuerzas de gravedad muy fuertes tanto en el reingreso como en el ascenso. Toda esa es